ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു തുക കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു സംഖ്യ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തി സ്വീകരിക്കുക. Warm welcome to the second day for match number 4. Parappanangadi Cricket Brothers going to take on V1 Tanur. PCB won the toss and elected to bowl first. And the fielders are all set on different parts of the ground. The openers also there. They were standing on the striker end and non-strikers in. Abdullah, the man on strikers end, and Nadik on non-strikers end. Very familiar cricket is right and left hand combo as the openers for team V1 Tanur straight away sending up to bat first. Now we can see in the presentation podium the players receiving the Player of the Match award and Game Changer award. Yes, everything perfectly set here. Nice way to start the proceedings by UC Riaz. He was excellent with his last performance, 2 outstanding over he bowled. And this is second match for the team PCB and third one for the team V1. Leaves that one, cleverly bowls right on the channel, good pace on it. And bowls little away from the left hand. Shot, lofted, over cover. What a beauty of a stroke that is. Absolute brilliance, Abdullah. Start in style with a good stroke over covers. Excellent one to replay.
Received by the wicket keeper behind the stumps, Pranosh Lalu, the man standing as a wicket keeper. But things like have a way of helicopter and gets a couple of runs. Moving in a decent way by the over. A 6 from the very third ball by Abdullah. And now a couple of runs from the 5th delivery and moving to the last ball of the first over. Edge and past the wicket keeper. It's gone for a couple of runs to complete the first over. 10 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. A decent over for the batting side. They got a double digit from the very first over of UC. Riyaz was absolutely brilliant in the last game for team PCB. തുടരെ മൂന്നാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് V1 താനൂർ ഒരു ഭാഗത്ത്, ആദ്യ ജയം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറുഭാഗത്ത് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു ടീം PCB. Shalu AJ coming into the attack with the over number 2. Now Nadik on strike isn't. Straight away trying for an improvisation. Oh, what a celebration. Is it clean bowled? Yes, it is. Nadik ennaru vajrayudam. Right hander തുടക്കത്തിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആയ ഒരു ഫാൻസി ഷോട്ട് കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയം മണത്തുകൊണ്ട് പവലിയനിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചാമ്പ്യൻ ടീമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് ടീമിനെ ഉയർത്തിയെടുത്ത, സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ടീമിനെ അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച് തൃശൂരിന്റെ മണ്ണടക്കി ഭരിച്ച നാദിക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് റിവേഴ്സ് സ്ട്രോക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് പരിണിത ഫലം. വാട്ട് എ സ്ട്രൈക്ക് ബൈ ഷാലു. 10 for 1. Sujit joins in at number 3 along with Abdullah. What a wicket, what a valuable wicket. What's that one? Clever piece of bowling attack. An excellent wicket keeping behind the stumps. Straight away pulling the pressure straight into the newcomer. With some exclusive delivery that quickly passed the outside edge and meets the wicket keeper. Trying to catch the ball. A very good work by the fielder. Dives onto his right side and stop that one cleverly. Absolute good work to support his bowler. And a single between the wicket that brings Sujit off the mark with that single 1-1 on card, and that brings Abdullah back to the striker's end. He need to play a good innings for the team. V1 Tanur, they were going in a winning race, going in a victorious path, and this time singing a miss that right in the hands of the wicket keeper. That is a juicy full toss one, and crunches his over mid wicket for half a dozen. Easy for Abdullah and sends it that one way outside from the park.
And it's into the forest for 6 runs. 17 and moving to the last ball of the over. Abdul goes over the top of, and that is gone all the way over cover. What a cracker of a shot. A low full toss when he received and sends it that one over the covers for a magnificent result to complete the over. 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 23-1. 9 പന്തുകളിൽ 22 റൺസുമായി സ്ഫോടനാത്മകമായ തുടക്കം അബ്ദുള്ള ടീം V1 താനൂറിന് സമ്മാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നാദിക്കിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ഓവറാക്കി അബ്ദുള്ള മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. Now Pranosh Lalu coming into the attack with the over number 3. Sujit on strike as in. Watchfully left. Excellent execution from Pranosh Lalu. Batter moves a little bit from the spot. Full length delivery. Trying to play through the onside region. And a quick run between the wicket being completed by the batters. And once again that brings a strike rotation. That brings Abdullah. The left-hander is started beautifully for the team. Clever cricket. Plays it that one. Looking for 2. Oh, Abdullah calls it, but there is no chance. There is a trouble of wides and Sujit suddenly gives a break. For the second time, 25 on card in a quick time. Trying to loft the ball, misses it completely by the batter. No chance there. A little bit tricky works of Pranosh Lalu that's working on this track. Just 2 from his first 4 balls of this over. Another changes the pace of the delivery. Balls from the back of the hand and chance here for a run out. Oh, gone. Can you believe? Sujit's golden is whacking his own way to the dugouts. Unfortunate 10 for the batter. Number 2 down from V1 Tanur. $25 for 2. New man Diljit joins in at number 4. Oh, there is another opportunity. Looks like to be. Excellent over comes to an end by Pranosh Lalu. 3 overs gone, 25 for 2. അത് 2 ഓവറുകളിൽ പിറന്ന റണ്ണൊഴുക്കിനെ കൃത്യമായി തടയണ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രനോഷ് ലാലു ശക്തമായ ഒരു ഓവർ 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. 3 ഓവറിൽ 25-ന് 2.
Now moving to the over number 4. UC back into the attack with the over number 4. Left and seamer start with a full toss delivery that slices it towards the offside region, and good call for the batters to coming back for second. And they reacted very well. Places it that were nicely by Abdullah. Realizing the gaps of the ground and filling with some exclusive things here. And that 3 sixes of Abdullah, that was absolute phenomenal. Now tried again to the onside, and very good delivery from UC Ree. Slapped it that one onto the onside and gone for a boundary for 4. A bounce after. It's covered the rope for a 4. Abdullah moving on 29 from no time. Having a boundary and 3 sixes. Oh, excellent one. Just bowl a little bit faster one. That beats it. Batter Abdullah on center. Using the pace really well to beat the batter. One more good one. Tried for a Yorker. Almost works really well. Consecutive dot balls here by UC. A ball to go to complete the over number 4. Oh, cleverly changes the pace. That works really well. 3 dot balls in a row to complete the spell of UC Riaz. What an incredible spell. Once again bowled by a strike bowler for PCB. End of 4. It's 31 for 2. നാല് ഓവറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 31 റൺസ് ഔട്ട് ഓഫ് 31. 29 from the blade of Abdullah. He was standing tall. The little master of V1 looks too tall with his second. As here is the impact player. Sachu comes in as an impact player for PCB. Well ball, unexpected bounce, and tried to cut firstly and leaves it. Good start once again by Pranos Lalu. Oh, lofted in the air. There is a man, and just over the head of the fielder. That one sailing for 6 runs. Much needed one for the team V1 Tanur. A little bit time later, a momentum bringing back in the action for team V1 Tanur. Oh, he's done well. Oh, he's done well. Oh. There was another opportunity, but this time that gone for a couple of runs. Excellent replay by Pranos Lalu after conceding a 6.
He come back with an excellent bouncer right in front of Diljit. It is another opportunity past everyone, and that gone for a couple of runs again. Unlucky on this time, lucky for the batter. Couple of chances there, and Pranav Lalu is working and is targeting the wickets. His variation that giving a little bit toughness to react for the batter from the center. Edge in consecutive times. 41 on card. Cleverly balls and equally well directed and straight to the field. He was standing on the covers region. Single taken by the right hand, and that brings, after a little bit time later, Abdullah back to the striker's end. Cuts it that one into the restricted region for a doubles. That is the end of the over number 5 as well. 44 on card. 44 റൺസുമായി ആദ്യ 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ 3 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുകയാണ്. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ V1 താനൂർ ഒരു സ്കോർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ 2 ബാറ്റേഴ്സും ദിൽജിത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള മനോഹരമായ ഇന്നിംഗ്സിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. അതിനിടെ മനോഹരമായ ഒരു 2 ഓവർ സ്പെല്ലുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് UC റിയാസ് ഒപ്പം പ്രണോഷ് ലാലു മറുഭാഗത്ത് an economical way they complete their 2 overs of spell. And moving to the over number 5, another strike ball. Start with a quicker one. Keeper standing a little bit up to the stumps, and he received the ball nicely. Shall we start with the dot ball for the 6th over? It's again 2 in a row. The same process continues by the bowler, and then received by the wicket keeper. He's done well. That is a beautiful stroke through the offside. Goes to the point for a 4. After 2 dot balls, the man nicely judges the length of the delivery and giving the right timing, perfection behind that stroke, and cuts it beautifully to the points. This is good cricket from Diljit. ഔട്ട്സൈഡ് പോയ പന്തുകൾ ബോൾ ബോയ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വേണം. ഓക്കെ, play that one from the front foot. Goes for a single, and 49 runs on card by V1 Tanur. Steady innings, looks to be a firing start that given by Abdullah after
bowlers comes and brings the rhythm for the team PCB. Now going for a big one. This is way outside the ground, over the corner. It clears the longest part of the ground in an effective way. And that brings up the 50 for the team V1 Tanur. Once again we were waiting for the ball. Moving to the last ball of the over. 5-5 on card. Trying for another shot, and this time just a connection. And that will be helpful for the team, just for single that keeps a strike by Abdullah. And end of the over number 6 as well. 56 on card. 56 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 6 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. 38 റൺസുമായി അബ്ദുള്ള ക്രീസിൽ ദിൽജിത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് പടുത്തുയർത്താനുള്ള ശ്രമം V1 താനൂറിന് വേണ്ടി. The over start with a wide that was way outside from the left-hand batter. Sarag Sachu. The impact player comes into the attack with the over number 7. Bowls it nicely and come back with the right line and right length after conceding a wide delivery. The man back onto the track with a very good one. Shot in the air, no chance for the wicket keeper. And when goes to the restricted region, couple of runs available there. Decent way that both teams are fighting from the very first innings. Watchfully left and good lead by the batter. That was just outside the gate line. Need to reload that one again by Sachu. Trying to hammer the ball, not getting the right connection, a little bit under edge and a little bit pump was there, but not allowing any other extra travel, just a single.
maintaining the momentum really well in the middle of the stage by the bowlers of PCB. They need to register victory here. They lost the first game, and this is very crucial and important match for Parappanangadi Cricket Brothers. Balls outside. One more wide. This is turning out to be a little bit lengthy over. Still 3 more. Stepping a little bit down the ground, and Prash Lalu dives a little bit forward, but ball lands safely. Good effort by the wicket keeper. That was really tough. And he was way away from that spot. And good delivery to coming back in the action by Swarak Sachu. 2 more balls to go. A slot delivery. Plays it that one straight to the fielder in deep square. Just a single taken, and the partnership is building by the team. 38 partnership from just 24 balls by these two batters, Abdullah and Diljit. Taps in the air, catches the call. Bowler himself comes under it, and he grabs it nicely. That is a big wicket the team demands. And the man Abdullah walks back his own way to the dugout. He made a brilliant 41 runs from just 23 balls, including 1 boundary and 4 huge sixes. What a welcome he received from the dugout of V1 Tanur. 63 for 3 after 7. അവസാന ഒരു ഓവർ അവശേഷിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ. വിപിൻ നാഥ് new batter joins on crease along with Diljit. Sudesh coming into the attack with the final over from the first innings. Good delivery from the man from Ambalavattam. It's in the air and goes to the restricted region for a couple of runs. 65 with that doubles. Need some big hits to secure the score. Yes, he's looking for a good connection, and that will clear the distance. What a beautiful stroke that is. With that 671 on card. Changes the pace of the delivery, and he just cleverly trying to execute a bouncer, but that was very well directed by the batter. Left-hander bowler, this time even better line and better length in front of the right hand. Gone for a single, getting a thick outside when he trying to cut the ball. Need to reload that one again. It goes way outside from the spot. The batters are fighting for get some
Decent total 74. Already a tricky score on card with 2 balls to play. Shot in the air. And it's land safely. Looking for second from the striker batter and gone. Good throw coming to the wicket end, and he made this job beautifully. And that is another wicket. Number 4 down from the side in the form of run out on this occasion. And just a ball to play, and the new batter will face it. Hafiz, the new batter, joins. Outside edge, and shot third man grabs it nicely. End of the innings. 8 ഓവറുകൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. 76 76 റൺസ് ഓൺ കാർഡ്. 77ന്റെ ലക്ഷ്യം V1 താനൂരിനെതിരെ പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന്. ആവേശകരമായ കാരത്തോട് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് എഡിഷൻ 2 ടൂർണമെന്റ് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സായി ഈ ടൂർണമെന്റ് മനോഹരമാക്കുന്നു, കളർഫുൾ ആക്കുന്നു IBG ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്. ടൂർണമെന്റിലെ ജേതാക്കൾക്കുള്ള വിനേഴ്സ് ട്രോഫി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിക്ക് ബക്ക്, ദ യുണീക് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ. ഓൾ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബെറ്റർ പ്രിൻസ് ആൻഡ് ട്രോഫീസ് ഡൗൺഹിൽ മലപ്പുറം. And most 4 awards sponsored by Downtown Vengara. Umpire Pramod and Anil Tom, they were looking more glamorous with that beautiful jerseys. That's sponsored by Kiosco International, the umpire jersey sponsor. Thank you, Kiosco International. The medical support for this tournament by KARATHODUE Medicals. Player of the Tournament Award sponsored by Auto Hub Express Car Service.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബോയ്സ് വേങ്ങര GSK IDQ 11. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. GSK IDQ ആൻഡ് ബോയ്സ് വേങ്ങര. Captain of Immus Boys Vengara and GSK IDQ, please report for toss. Here is a good start for this second innings and start with a very good full-length delivery right under the block hole, and Pranosh nicely blocked it to start the proceedings. Just pass the infield and in between the fielders that goes and rises away towards the fence for a boundary for 4. Wow, looking like a wow by Pranosh Lalu. Start with boundary and boundary. This time no ball. Got giving a little bit boost and energy to the scorecard of Parappanangadi Cricket Brothers. Good start for the innings. Lovely stroke, lovely helicopter way. The bat sings and he gets a boundary in a row. 3 in a row by Lalu. He's on fire. 13 on cart. What a clever start. What a beauty of a start this is. Boundaries in a row. Jumps from the spot and a little bit misfield there. Yes says first and no says next. You can see the attacking fielding option that's set to the offside. Oh, goes over the top and straight to long off. Half a dozen. Wide-ish long off, received the ball from the outside of the ground. What a way the man charging down the wicket to grabs that sixer. Pranosh Lalu, such a gem of a player. Oh, lofted on the air, and that one lands just inside the row and goes over the row for a boundary for 4. What an over this is for the team PCB. ആദ്യ ഓവറിൽ 23 റൺസുമായി ലാലു തകർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൺ ചേസിംഗിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി ശക്തമായി ആദ്യ ഓവറിൽ തുടക്കമിടുകയാണ്. 54 കൂടി വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 42 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു റൺ റേറ്റ്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തോൽവി അത് PCBക്ക് സമ്മാനിച്ചെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ അതിവേഗം ഈ ഒരു ദൂരം കീഴടക്കാനുള്ള ലാലുവിന്റെ ആ ഒരു മിന്നൽ തുടക്കം ടീമിനാകെ ഒരു ഉത്തേജനമായി. ആദ്യ ഓവറിൽ 23 റൺസ് വാരി കോരി എടുക്കുകയാണ് കാരാത്തോട് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ. Such the impact player on strike.
Good delivery, nicely played. That one, it's looked to be a tight one, but comfortably completed because throw was marginally outside from the stumps. Batter escaped and he completed a safe travel between the wicket that brings straight away a strike rotation on the middle. Slightly making some changes in the field and charging for a big hit and swing and a miss by Lalu. Not getting the right connection behind that shot. Just goes between the wicket by the batters. Good start for the over by Jafar KP, the bowler. But already 25 runs after 9 balls of second innings. Just 52 more required from 39 balls left. Now the time to join the party by the big strong left-handed boy Sorak Sachu with a stunner. Such a powerful shot by Sachu and clearly showing his intention to clear the distance. Absolute brilliance. Shot again into the wicket area. One bounce and over the row for a boundary for 4. Truly joins the party by Sachu along with Pranosh. 35 on card and 1 to go. Need to reload. One more over turning out to be an expensive one. I welcome the team captain of GSK IDQ for toss. Oh, goes again way wide from the left hand. After conceding 2 boundaries in a row, the man is trying to execute the ball way outside from the left hand batter to avoid some easy smash. Aha! That is a seed sound from the bat. An easy picking by the man from the spot. End of the over. 43 runs on card, just 2 overs played. What a way they travels for the distance. What a way they were chasing here. Just 34 required from 36 balls of luxury. Momentum shifted in an excellent way. ഇരുപത്തിമൂന്ന് റൺസുകളുമായി 9 പന്തുകളിൽ ലാലുവും മറുഭാഗത്ത് 4 പന്തുകളിൽ 17മായി സച്ചുവും കത്തിക്കയറുകയാണ്. Now Abdullah coming into the attack, searching for a breakthrough. Cleverly played. Nicely guided it, that one through the backward of region.
It's again the same kind of approach from the master standing on the right. Way on strikers end, consecutive doubles without any effort, just guided through the backward of region to brings back-to-back doubles. Balls it cleverly on the channel. Oh, now searching for a juicy fancy. Gone for a couple of runs again. 49 on card in a quick time. There is no trouble, there is no worries, there is no tensions in the camp of Team Red. PCB looking very nice. And this is a good comeback after the first match loss. Team PCB strongly back for this tournament. Shot past the field. Gone for another doubles. 50 up for the team Parappanangadi Cricket. Now moving to the last ball of the over, number 3. Shot, lofted shot in the air. There is a fielder. Oh, calls it early but drops it. And that is the end of the over as well. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 52 എന്ന വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലേക്ക് പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 25 റൺസുകൾ മാത്രം അടുത്ത 5 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ PCBക്ക് മുൻപിൽ ലക്ഷ്യമായി. The last over was a better over for the bowling team. Just 9 from the last over of Abdullah. Clicks it that one from his pads, and there is a man who's waiting, and he meets that one really nice way. Just a single to start the over. Diljit is continuing the spell. He was got treated with 23 runs from his last over, and our captain brings him again into the attack. Is have the capacity and quality to take the wickets. And now batsings, and this time once again ball lands safely, and the batters are very safe on that track. Everything working in favor of batting department PCB. A good delivery, right on target. Just made it for a single. Easy way the batters are moving between the wickets.
It's wide, goes wide, away from the left hand. Just 21 required from 27 balls. Shot goes in the air. And here is a chance, and this time the man takes that one superbly. That is Abdullah, and the first breakthrough there for the team. V1 Tanur. Number 1 down. The explosive Sachu is whacking back to the pavilion after played a marvelous innings. ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 56 റൺസുകൾ എന്ന സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ PCB എത്തിയതിനു ശേഷം തങ്ങളുടെ ഓപ്പണറെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറായി ഇറങ്ങിയ താരം വേർത്താണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനം പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച ശേഷം സച്ച് ബാക്ക് ടു ദി ഡഗ്ഔട്ട്. And Shallow joins in at number 3. Blocks it straight away. And moving to the last ball of the over, number 4. Up a little bit, but not a confident one. After stage gone from the second innings, 56 for the loss of 1. Another 24 balls to play and 21 runs to get. 24 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്നു. 24 പന്തുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുമ്പോൾ 21 ലക്ഷ്യമായി PCBക്ക് മുൻപിൽ. Here is Abdullah back into the attack. They were expecting something miracle. Wicket is the solution, and Pranosh Lalu right there on middle, and he's anchoring the innings for PCB. Trying to cut that one, finds a field, start with a dot ball, need a bundle of dot ball to bring something for cheers. Plays it that one nicely, and it knows that the restricted region is very near to him, and just made a connection, and that past the fielder, he gets a double runs. Shot, sure a 6, no chance for nobody. And all the way Lalu dealing with 6s again, he's on 40s. 13 more required to seal the deal of victory. Cuts that one, nobody moving any inch from the spot. That ball raises away towards the fence for a boundary for 4. What a cracker of a shot. Cut shot with a beautiful perfection. Pranosh Lalu, such a good way directing the deliveries and giving the right treatment.
That is a cheeky and easily played into the restricted region for a double of runs. Pronounced Lalu on 48 from just 22 balls. And we are moving to the last ball of the over, number 5. Shot, beautiful way play. That one goes to the covers for a boundary for 4. 50 for Pranosh Lalu. What a magnificent half century this is for PCB. കാരാത്തോടിനെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രനോഷ് ലാലുവിന്റെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് PCBയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ശക്തമായി എതിരാളികൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രനോഷ് ലാലു PCBയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. End of the over, number 5, 74 for 1. Just 3 required from 18 balls. Shalu on air. A long chase for the wicket keeper. Successfully grabs it by the wicket keeper. Just our innings finish ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഷാലുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ വലിയൊരു ഷോട്ട് കളിച്ച് അതിവേഗം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തത്രപ്പാടിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഓടിയെടുക്കുന്നു മനോഹരമായി പന്തിനെ. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു PCBക്ക്. That is clever cricket by UC. Oh, looking for 2. This is really good running between the wicket by the batters of PCB. Scores are level. Just one away to seal the deal. And what a way they were travels. Just a defensive stroke and gone into the doubles region. That is a victory for team Parappanangadi Cricket Brothers. Congratulations. ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. തോൽവിയിൽ നിന്ന് പാഠം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടത് കളിക്കളത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി. ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം പേറുന്ന പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് കാരാത്തോടിന്റെ രണ്ടാം എഡിഷനിലേക്ക് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലൂടെ വരവറിയിക്കുകയാണ്. And the player of the match award goes to 2 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ് വെറും 15 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ റൺ ചേസിംഗിന് മുന്നിൽ 23 പന്തുകളിൽ 52